start. Good morning, everyone. In this period, we are going to solve more applications about locus. We have solved yesterday application 4. Let's revise it. So we have here circle C of center 1 radius R is a circle of fixed diameter AB. So the fixed points are A, O, and B. M is a variable point of this circle. M is a variable point, and I the symmetric of A with respect to M. So M and I are variable. M and I are variable. Let's see the figure. As in here we have circle C of fixed diameter AB. We have خلوني بزح الرسم شوي. No. Stop your camera يا مين اللي فاتح الكاميرا؟ آدم بدك تخلي الكاميرا خليها، بس أنا كرمال الإنترنت عندك. بالغلط فتحت الاشتراك. ما بيأثر. أوكي. طيب نزيح التكست نبين الفيجر شوي. So here we have in this figure A, O, and B are fixed. M is a variable point that moves on C. I is the symmetric of A with respect to M. Okay. The variable points في M and I. Part 1 السؤال بيقول بالpart 1 can show that OM is parallel to BI. فإذا part 1 قلنا in triangle ABI we have O is the midpoint of AB given he is center of the circle. M is the midpoint of AI by symmetry. M is the midpoint of AI by symmetry. So OM is parallel to BI by the mid-segment theorem in triangle ABI. This was part 1. Part 2, find the locus of I. This is point I. We should find the locus of point I. Okay. Part 2, مثل ما قلت لكم امبارح, we are working on the rule 3 where we have the fixed point and a variable point such that there is between them a constant distance, which is the case of the cow grazing around a pole, a fixed pole. Okay. So here we have in triangle ABI, نرجع لtriangle ABI, we have BM. هذا ال BM is a median relative to AI given أنه M is the midpoint of AI by symmetry. We have also angle AMB equal 90 degrees facing diameter AB. Then BM is the height relative to AI. In صارت BM بهذا triangle ABI صارت BM is the median and the height relative to AI. معناتها هذا triangle ABI شو بصير؟ So triangle ABI is isosceles. ليش صار isosceles؟ لأنه عنده الميديان and height relative to base are confounded. يعني هن ذاتهم نفس الميديان هو ذاته الهايت، فإذا بصير هيدا triangle isosceles. Therefore بهذا triangle ABI صار في عندي ال AB اللي هي constant distance constant diameter أو fixed diameter صارت equal لل BI. معناتها ال BI صارت fixed. معناتها therefore بنقول therefore AB equal BI equal constant لأنه هني base sides of an isosceles triangle. هيدا ال isosceles triangle طلع ال vertex تبعوله B، يعني صارت ال BA equal لل BI. بما أنه ال BA هي constant هي مسافة مفترض أنه هي 5 سنتيمتر، معناتها صارت ال BI كمان constant 5 سنتيمتر. يعني هيدي المسافة BI هيدي الريد لاين الريد سيجمنت اوكي ال BI هو صار fixed in length. ال B is fixed point وال I عم تتحرك، معناتها ال I وين بدها تحرك؟ على circle of center B and radius BI. فإذا finally the locus of I is a circle of center B and radius BI.
وراح شغل الفيجر لحتى نشوفوها قدامكم. شايفين وين بتحرك الاي؟ هيدي السيركل الحمراء هي اللوكس اوف اي. The locus of I is the red circle, which is the circle of center B and radius BI. Okay, any more questions? No. طيب اللي ما كتب part 2 يعمل معروف يكتبه. اوكي، اللي ما كتب البارت 2 يعمل معروف يكتبه. يلا I'll give you 2 minutes. Yeah. مع الفيجر اكيد لازم تكونوا رسمتوها امبارح، والبارت 1 اكيد لازم تكونوا كتبتوه امبارح. يلا 2 minutes وبننتقل للابلكيشن 5. فاذا هون شفنا بالبارت 2 شو عملنا شغل لحتاني حددنا الكونديشن اللي بموجبها عم تحرك الاي. شو صارت كونديشن؟ كونديشن انه صارت البي اي is a fixed distance. B is fixed يعني هي مثلا البول تبعو الكاو اذا بنتذكرها، والاي هي الكاو هي اللي عم تحرك. هيدي المسافة بين البي والاي is constant distance، ما عم تتغير لانه equal لل constant diameter اللي هو ال AB. What's the meaning of constant يا جواد؟ نعم يا أستاذ. What's the meaning of constant؟ ثابتة. ثابتة يعني مسافة ثابتة. Good. خلينا نشوف مين عم يطلب يفوت على الميتينج. زهراء منها. كمان مين؟ علي شمخ. يلا خلصنا؟ Yes. أستاذ اللي بعد ما خلص يرفع ايده. يلا بسرعة شوي يا زينب وبتول. بس خلصي يا بتول نزلي ايدك. اوكي، فاذا الكل خلص ننتقل للابلكيشن
5. كمان بعدنا بالرول 3. ها بعدنا بالرول 3، يعني اكيد لازم يكون في عندي fixed distance fixed point و fixed distance و variable point. اوكي، ننتقل للابلكيشن 5. ريد يا علي حسن شمخ. عبد الله. علي شمخ. الصورة مش جاية يا أستاذ. أنا بقرا يا أستاذ. علي جميل واضح. طيب فاطمة وهبي ريد. لا يا أستاذ أنا جاي عندي. C is a circle of center O, radius 3 centimeter and fixed diameter AB. Okay. Wait. Okay. What are the fixed points here يا فاطمة؟ AB. وغيرهم. AB صح. شو بعد كمان؟ الأو، لأنه الأو هي mid point of AB، فأكيد AO and B are fixed points. خلونا نكتبهم دغري على الفيجر أو هلا بنرجع نكتبهم. كملي يا فاطمة. M is a variable point on C. فإذا let G be the M is a variable point. Continue. Let G be the centroid of triangle A and B. Part 1. Find the locus of G. خلينا نروح على الفيجر. فإذا we have this figure. We have circle C. خلينا بس نسميها. هذه circle C. circle C. خلينا نحط لها لون شيء مختلف. كبرها شوي. Okay, so this is the circle C, which is a fixed circle of fixed diameter AB and the 3 points that are fixed in A, O and B. فإذا بنبلش نحن بالfixed points. نكتب أول شيء عندنا fixed points هن A, O and B. طيب how the fixed points؟ variable points. شو عندنا variable points؟ مين بيجاوبني؟ أنا يا أستاذ. ايه شو عندنا variable points؟ العم والجي. أحسن. variable points هني M and G. variable points M and G. فإذا هيدي أول شغلة بنحددها. فإذا حددنا ال fixed points وال variable points بهيدي part 1. هلا ننتقل part 1. required to find the locus of G. طيب
خلونا نحكي شوي عن الجي. الجي is what? midpoint of O. G is the شو؟ The centroid. of triangle A and B. طيب what is the centroid in a triangle? شو هي centroid? Point of intersection of what? نقطة التقاطع لإلها. لشو؟ median. نقطة التقاطع للأقام. نقطة التقاطع للأقام. G is the point of intersection of the medians. خلينا بس نشوفها قدامكم كيف يعني point of intersection of the medians. ناخذ الميد بوينت كمان للAM. اوكي نوصل للبي دي، هيدا ميديان، والام او كمان ميديان. فاذا وين بيتقاطعوا؟ على الجي. G, the centroid, is the point of intersection of the medians. Centroid is the point of intersection of the medians. شو إلها اسم تاني السنترويد؟ شو عندها اسم تاني؟ يلا يا حسن عبد الله. نعم يا أستاذ. شو عندها اسم تاني السنترويد؟ circle subscribe. لا. مين بيقدر يجاوبني؟ center of gravity. center of gravity. فإذا السنترويد إلها اسم تاني هي center of gravity. طيب هلا بدنا نحكي شوي عن البروبرتيز تبعول هيدي السنترويد. شو بتعمل هيدي السنترويد بالميديان؟ البوينت اوف انترسكشن. مع بعض يا استاذ. فاذا هيدي اتفقنا عليها. In a triangle, the point of intersection of the medians is called the centroid or center of gravity. اتفقنا عليها. هلا هيدي السنترويد شو بتعمل بالميديان؟ ميديان، كل ميديان لوحده. لازم تكونوا ماخدينها بالجريد 8. طيب سجلوا عندكم هيدي النوع. It is the point of concurrency of the medians. Okay, the point of concurrency of the medians يعني هي نقطة تقاطع الميديانز، هاي اتفقنا عليها. بس شو بتعمل بكل ميديان؟ سجلوها عندكم. راح سجلها أنا نوت. It divides each median. أيوة. It divides each median. لشو؟ two equal sides. لا مش two equal parts. Property of centroid. راح أكتب لكم إياها. لانج. هو قدامكم هيدي as a note. The centroid cuts each median. خلينا نقول علشان خايفوت. The centroid cuts each median into two parts. Are they equal? مالش equal. Into two parts. A small أو into two segments. خلينا نقول into two segments. The small segment is equal to 1/3. شو يعني 1/3؟ شو يعني 1/3؟ بس الصورة صعبة عندي. طيب ما تقول لي هلا انت عندك الانترنت فيه مشكله، هلا بس تحسن الانترنت بيمشي الحال عندك. فاذا
The small segment is equal to 1/3. What's the meaning of 1/3? للربع يا الربع ربع 1/3 ثالث هذيك 1/4 الربع. 1/3 شو؟ ثالث. ثالث ثالث ثالث. The small segment is equal to 1/3 of the median. And the big segment is equal to 2/3. شو يعني 2/3؟ 3/4 يعني ثلثي تلتين. فإذا small segment هي 1/3 of the median والbig segment is equal to 2/3 of them. نرجع للفيجر. فإذا هون عندي هيدي الجي باينة قدامكم صورة الفيجر. يس طيب G is the مرسومة يس centroid. G is the centroid. It cuts the median. شو هو الميديان؟ MO. هيدي MO لقسمين. قسم صغير segment صغيرة. شو هي segment صغيرة؟ 1/3 سموني اياها. شو هي segment صغيرة of the median؟ BO لا of the median. نحن بنحكي عن OG أو OG. فإذا the small segment is OG and the big segment is what؟ GMO. فإذا هيدي ال OG small segment is 1/3 times the median. هي تلت الميديان. يعني هي تلت ال OM. فإذا OG is equal to OM/3. والGM شو بتساوي؟ تلتين الميديان. يعني 2/3 of OM. Okay. فإذا required to find the locus of G. بنقول هون كمل بالتكست بالكتابة. OG equal 1/3 OM and GM equal 2/3 OM. هيدي بنقول على جنبها property of a centroid. هيدي property والproperty كتبت لكم اياها على البورد. property of a centroid. Okay. فإذا property of a centroid. The centroid cuts each median into two segments. The small segment is equal to 1/3 of the median and the big segment is equal to 2/3 of the median. هاي لازم تكون سجلتوها نوت قدامكم. سجلتوها؟ كتبناها. اوكي. يس. على الفيجر هون صار عندي جي هي سنترويد. سو او جي هي تلت الميديان. الميديان هو او ام. تلت الميديان 1/3 تايمز او ام يعني او ام/3. وجي ام هي البيج سيجمنت هي 2/3 او ام يعني تلتين الميديان. جي ام equal 2/3 او ام. اوكي. هيدي بدنا نستعملها هلا حتى نجيب الكونديشن. اوكي. لحتى نعرف الجي وين بدها تتحرك. طيب فاذا بنكمل نحن بالاو جي. او جي equal OM/3. طيب قديش الاو ام هون؟ برجع للجيفن. C is a circle of center O radius 3 سنتيمتر. قديش الاو ام؟ او ام هي شو؟ 3 سنتيمتر. radius يعني 3 يعني تطلع الاو جي equal OM/3 يعني 3/3. قديش تطلع؟ 1 سنتيمتر. فاذا او جي شو صار فينا نقول عن الاو جي؟ 1 سنتيمتر. 1 سنتيمتر. او جي is equal to 1 سنتيمتر يعني constant distance يعني ثابته. فاذا او جي ما راح تتغير. هي راح تضل دائما
تلت الاو ام، وبما انه الاو ام هي الراديوس يعني الاو جي بتساوي 3 over 3 equal 1 سنتيمتر، لانه الراديوس بيساوي 3. مش الحال؟ Yes. Yes. طيب هلا صار في عندي fixed point هي الاو، G is a variable point، بس الاو جي is a fixed distance، معناتها G وين بدها تحرك؟ What is the locus of G? Raise your hands، اللي بده يقول لي اللوكس يرفع ايده. بتول؟ Perpendicular bisector. لا، كيف جبتيها perpendicular؟ بس نحن بأي رول يا بتول؟ بأي رول؟ given a fixed point بهيدي Circle. given Circle. هي wait given، خليني اوضح لبتول. given a fixed point اللي هي الاو، اوكي؟ طيب let m be a variable point. هون ال variable point مش ال m، ال variable point هي g. اوكي بنكمل بالرول variable such that am equal k. هون ما عندي am، هون شو عندي؟ og equal constant، يعني مسافة هي طلعت 1 سنتيمتر. فإذا g وين بتحرك؟ نرجع للرول كمان. then the locus of point m اللي هي هون g is a circle of center a and radius k. إذا هون قولي لي اللوكس يا بتول of g. Circle. circle ما في يقول بس circle. إذا بتقولوا the locus of كذا is circle ما بتاخذوا علامة، بدك تحددوا لها. A B and center O. Diameter AB. خليني مع بتول. فكري فيها يا بتول، رح اعمل ميوت انا دقيقة وبرجع لكم.
Okay, so did you understand the case? صار عندي ال O هي fixed point, G is a variable point, بس ال OG هي شو؟ fixed distance يعني ما عم تتغير. So what is the locus يا بتول of G؟ وين بدها تحرك G؟ circle of diameter AB ما في عندي diameter هون لا. of radius OG of radius OG والcenter شو يا بتول؟ O. فإذا اوكي رح نكتب هودي الشرح تبعول بارت 1 هون، بنرجع بنقول اللوكس اخر شيء. خليني بس كبر الخط ولونكم اياه باللون الازرق. اوكي فاذا وراح شغل انا الفيجر. شوفوا الجي وين بدها تحرك. شايفين جي وين عم تحرك؟ on a circle of center O and radius OG. circle of center O and radius OG. واضحة قدامكم؟ ايوه يا استاذ. good تمام. هاي الطريقة باللوكس يعني شو بدي اقول لكم ما حدا بيشرحها هيك. enter then آخر شيء finally the locus of G is a circle. ما حدا بيقول بس circle، حدد له السنتر والراديوس او الدايمتر of center O and radius OG which is equal قديش طلعت equal radius الراديوس لهي السيركل 1 سنتيمتر. Okay, finding the locus of G is a circle of center O and radius OG equal OG equal 1 centimeter. Yes. Okay. Finally, the locus of G is a circle of center O and radius OG. هي هيدي OG equal مش الحال. هيدا البارت 1 بعتقد خلص الوقت هلا. بس بالبارت 2 خلينا نلقي نظرة على البارت 2 application 5. N is the fourth vertex of the parallelogram AMBN. بروح على الفيجر لنعرف نرسمها. M is the fourth vertex of the parallelogram AMBN. بالبارالوجرام diagonal شو بيعملوا بالبارالوجرام؟ bisect each other. bisect each other. أنا باخذ symmetric of M with respect to O بسميها هي ال N. سميها N capital N. اوكي بس نزيح التكست شوي بتبينه. فاذا هيدي ال N is the fourth vertex of the parallelogram AMBN. كيف عرفتها انا؟ لانه diagonals bisect each other. ال O هي ال point of intersection of the diagonals، يعني ال N بدها تكون symmetric of M with respect to O، وراح نوصلها بسيجمنت. اوكي هيدي صارت عندكم حصة هلا؟ هي اساس حصة كيمستري. اوكي صار هيدا البارالوجرام AMBN. N is the fourth vertex of it.
نشيل هودي ال A1 خبيهم وال B1 شو بعطي عندي M1 1 و N. Okay, so A and BN now is a parallelogram and N here fourth verse. What is the locus of N? دغري هون لازم أعرفها. ON equal لل OM. فيكم تكتبون دغري. ON equal لل OM. Radii equal 3 centimeters. Radii of the same circle. وال O is fixed وال N is variable. معناتها ال N وين بدها تحرك؟ راح نحطها بلون تاني تبين. حطها بلون تاني. حطها بالاحمر. اوكي ومنشغل الفيجر. لكل ان وين بدها تحرك؟ وين عم تحرك الان؟ السيركل. السيركل of center O and radius ON. على السيركل of center O and radius ON. يعني على نفس السيركل of diameter AB. على نفس السيركل of diameter AB. Okay. Thank you for being here. Tomorrow we will continue. I'll send you an assignment today and we'll continue in the next period. يعطيكم العافية.